You're watching Sri Lanka News Weekly. Here are the top stories for the week. The President says that a strong ideology needs to be built within the society against drugs and alcoholism. United National Party celebrates the 70th anniversary. Husband reveals that a kidney of his wife was stolen while she was working in Kuwait. Sri Lanka Freedom Party says that a constitutional amendment needs to be done. President Maithripala Sirisena says that tobacco and alcohol consumption by women has increased as per the latest statistics. However, he says that overall statistics show a decline in these addictions. He said this during a conference organised against drugs and alcohol addiction. The President also said that everyone in the society must unite to fight against these odds and to save the future generations from this menace. ආඩම්බර වෙනවා සතුටු වෙනවා ලස්සන පුංචි දූපතක් විදියට. නමුත් තවත් පැත්තකින් අපි අභියෝගයකට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. දූපතක් නිසා අපිට අපේ රට කොතෙක් දුරට වැරදි දේවල් වලට ජාවාරම්කාර ව්‍යාපාරිකයින්ට මොනතරම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව. ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය ඒ වගේම රේගු මේ සියලු අංශ මේ මත්ද්‍රව්‍ය රට ඇතුළට එම වැළැක්වීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග දැන පසුගිය කාලයට වඩා විධිමත් කිරීම සහ සැලසුම් කිරීමත් කාර්යක්ෂම කිරීමත් කියන කාරණා. කොතෙක් දුරට ඒ රජයකට පමණක් කළ හැකිද කියන ප්‍රශ්නය තිබෙන සමාජයේ අභියෝගات සමග ඔබ හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නවා. In the meantime, the President participated in the closing ceremony of the 28th Mahabali Sports Meet held in Dehiyatha Kandiya. Addressing the crowd, the President said that 2017 will be named as the year of eradicating poverty and steps we take to uplift agriculture and industrial development. The party that won the freedom for the country, the United National Party, celebrated their 70th birthday on a grand scale. All leaders united under one party in winning the freedom for the country in 1948, and that party was the United National Party. The ceremony took place at Campbell Park in Borella under the patronage of Prime Minister Ranil Wickremesinghe. The President Maithripala Sirisena also participated in the occasion as a special guest of honour. Throughout the history, the UNP has served the country under many great leaders such as D.S. Senanayake, Dudley Senanayake, Sir John Kotalawala, J.R. Jayawardena, Ranasinghe Premadasa and D.B. Wijetunga. The UNP was responsible for many large-scale projects such as the Mahaveli, Kotmale and many other irrigation systems. Further open economic policies and free education was also introduced to the country under the UNP regime. Today the party strives forward with a vision of building a new nation of development with the strength of the youth. The Prime Minister Ranil Wickremesinghe has made his plans as the party leader for the future. The party confirmed that they will take action to build a new Sri Lanka within the next 20 years. අපි සිංහල ජාතිය ගැන, ද්‍රවිඩ ජාතිය ගැන, මුස්ලිම් ජනතාව ගැන ආඩම්බර වෙනවා. බෞද්ධ, හින්දු, ක්‍රිස්තියානි ආගම් ගැන, ඉස්ලාම් ආගම් ගැන අපි ආඩම්බර වෙනවා. මේ හැම එකෙන්ම එකතු වෙලා අපි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. අපි හැම එක්කෙනාම දේශප්‍රේමී. අපි දේශප්‍රේමී පක්ෂයක් කියලා මම කියන්න කැමතියි. අපි කිසි විටක දේශද්‍රෝහී වැඩ කටයුතු කළා නැහැ. මම කිසි විටක ඡන්දයක් දිනන්න කියලා ජනාධිපතිවරණයක් දිනන්න කියලා LTT සංවිධානෝ ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක ගිවිසුම් ගහගෙන නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි මට පරාජය. අපි අවුරුද්දක් ගත කරේ මේ ආණ්ඩුව තහවුරු කරන්න, මේ ආර්ථිකය තහවුරු කරන්න, අපිට අනාගතයක් ඇති කරන්න. මේ ආණ්ඩුවට ඒ වැඩ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අපි 2020 වෙනකොට මේ රටේ ණය බර අඩු කරනවා කියලා මම කියන්න කැමතියි. අපේ පක්ෂය මේ රට පළවෙනි නිදහස් සටනේදී විදේශීය ආක්‍රමණික බලවේග වලින් අධිරාජ්‍යවාදී පරදේශක්කාර බලවේග වලින් මුදවලා ආර්ථික සමෘද්ධිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දේශපාලන නිදහස රට තුල ව්‍යාප්ත කරන්නට කටයුතු කරනවා. The Sri Lanka Freedom Party says that constitutional changes need to be carried out within the next year. State Minister of Finance Lakshman Yapabewardena said that the UNP must provide their support for this case.
ජනාධිපති මැතිවරණයක් තියන්න අපේ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඒ නිසා ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා රජයේ බලාපොරොත්තු තියෙන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයත් එක්කම නාමික ජනාධිපති ක්‍රමයකට මේක පත් කිරීමත් ඒ වගේම පළාත් පාලන ක්‍රමය කොට්ටාස ක්‍රමයට ඇති කරලා පාර්ලිමේන්තුවත් කොට්ටාස ක්‍රමයට ඇති කරලා ඒකට සමානුපාතික ක්‍රමයක් එක්ක ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගේන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ පොදු විපක්ෂයටයි මේ සියලු දෙනාට අපිට එකතු වෙලා පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. යම් විදිහකින් නඩුවකින් තීන්දුවක් දීපු ජෝතිකයෙක් හිටියොත් එයා කොච්චර දේශපාලන වශයෙන් ජනප්‍රිය වුණත් ස්ථිර වශයෙන්ම මේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. The Minister of Education, Akila Viraj Karyavasam, says that the LTTE is still active in various forms. He said that the LTTE is highly active internationally, even though they are defeated in the country. He said this during a media briefing at Sirikota UNP headquarters. The minister also said that the evolution of Sri Lanka Freedom Party is not a threat to the UNP. He also blamed that the united opposition is trying to provoke racism by commenting on the assault over the Sri Lankan ambassador in Malaysia. පසුගිය කාලේ දේශීය වශයෙන් යුද්ධය මැඩපැවැත්වීමට කටයුතු කරත් අපිට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් LTT සංවිධානය අපිට විනාශ කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තාමත් ඒ සංවිධානගත වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා අපි කල යුත්තේ අපි රටක් විදිහට අපි අපේ රට ගොඩනගනවා වගේම ජාතික සංහිඳියාව ඇති කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ජාතික සමගිය ඇති කරන්න ඕනේ. මේවට අපි ජාතිවාදයෙන් එහෙම නැත්නම් දේශපාලන බල ලෝභයෙන් යුතුව කටයුතු කරලා උඩගෙඩි දෙනවා වෙනුවට අපි මේවා නවත්තන්න මේවට විරුද්ධව අපි හැමෝම එකතු වෙලා කටයුතු කරන්න. එහෙම නොවුනොත් වෙන්නේ නැවතත් අර අතීතයේ තිබුණ තත්ත්වෙටම සමහර අවස්ථාවලදී උද්ගත වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට වගකීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා ජාත්‍යන්තර දිනා ගැනීමේ වගකීම අපි ආරම්භ කරලා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ඕන වෙලා තියෙන්නේ මේ රට ඒකාබද්ධ විනාශයක් කරා ගෙනියන්න. විවිධ ආකාරයට ජාතිවාදී අවුස්සන්නේ. ඔවුන් කරපු අද අධිකරණ වලින් තාම ස්වාධීන ක්‍රමවේද ඔස්සේ පරීක්ෂණ පවත්වද්දී මේවට විරුද්ධව දේශපාලන පරිගැනීමයි කියමින් තමන් කරපු හොරකම් ජඩකම් කරපු සියලු දේවල් වලින් මිදෙන්න ජනතාවට වැරදි අදහසක් ඇති කරන්න සමහර මාධ්‍යත් උදාන කටයුතු කරන්නේ. The Youth Front of the Sri Lanka Freedom Party says that during a time where people are gathering around the party, a few members are trying to break away due to short-term benefits. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් බොහොම පැහැදිලිව කිව්වා මම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකත්වයේ ගත්තේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ශක්තිමත් කරන්න මිසක් ඒ විනාශ කරන්න නෙමෙයි කියලා. එතුමා දැඩි විදියට පාක්ෂිකයන්ගේ විශ්වාසය ලබා දීලත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියන්නේ දැවැන්ත ජන බලවේගයක් කියන එක ඔප්පු කරලා තවත් අපේ පක්ෂයත් එක්ක පක්ෂ නායකත්වයත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන ඉදිරියට යන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නමින් ඉන්න කෙනෙක් එන්නේ නැත්නම් එකතු වෙන්නේ නැත්නම් එතන තියෙන්නේ කුවක කොම හෝ වෙනත් අරමුණක් බලාපොරොත්තුවක්. The president of the Youth Front, Shantha Bandara, said that a clear answer for this was provided on the anniversary celebrations of the SLFP to those who want to break away. He said this during a media briefing in Colombo. The youth leader also answered a question raised by a reporter with regard to the elections methodology changes. විශේෂයෙන්ම ಭಾರತ ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද මැතිතුමා නැති වුණා. දුමින්ද සිල්වා හිටපු මන්ත්‍රීතුමාත් අපිට මේ දේශපාලනයට අහිමි වුණා. මේ දෙදෙනාම දේශපාලනයට අහිමි වෙන්න හේතුව මොකද්ද? මේ කිලුටු මනාප ක්‍රමය නිසා ඇති වුණ ඒ මතවාද සහ විවිධ තත්ත්වයන් එක්ක ඒ දේශපාලන එනකොට ගැනීම නිසා. ඒ නිසා දැන් ඉන්නේ අපි 2016. ඒ නිසා දැන්වත් අපිට මේ පොඩි කාලයක් ඉවසලා ඉඳලා හරි මේ මනාප ක්‍රමේ නැතුව කොට්ටාස මැතිවරණයට ක්‍රමයට ඇවිල්ලා මේවා නීත්‍ය අනුකරණ කරලා නිවැරදි තැනට එනවා නම් අපි එතෙන්ට කතා කරනවා මිසක් තම විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් කරලා ඒ කඩාකප්පල් කරන්න දරන උත්සාහයට අපි විරුද්ධයි. Health Minister Rajitha Seenaratne says that it will be made mandatory for everyone to take health checks and all tests will be made free. He said that as a first step, special test centres will be opened in main hospitals for blood pressure, sugar and cholesterol checks, and these centres will be opened in the village hospitals later on. The minister also said that many other tests will be made available in government hospitals on free of charge basis. He showed that even though this will cost the government substantial amounts of funds, the health improvement of the people will benefit the country as a whole. ආහාරවල සීනි සඳහා අපිට දැන්ටම ට්‍රැෆික් ලයින් සිස්ටම් එක ගෙනලා දෙනවා පොළ කහ රතු කියලා පැණි බීම වලට මා ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේදී පැණි බීම වලට ට්‍රැෆික් ක්ලියර් සිස්ටම් එකේ නවතින්නේ නැහැ. අපි කර්මාන්තයට දැන්ටම දක්වලා තියෙනවා ඉදිරියේදී අපි වදු ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඊයව අවුරුද්දේ මම මේ පිළිබඳව කිව්වා මට මාධ්‍ය වලින් බොහොම දොස් කිව්වා. මේ කිව්වේ මේවා හැදෙන රෝග නෙවෙයි හදා ගන්න රෝග.
ඒවට තමයි අපි වියදම් කරන්නේ මේ බිලියන ගණනාවක්. The cremation of the body of late Venerable Na Uyene Ariadamatero took place at the Parliament grounds last week. Full state honours were given to the funeral. Venerable Ariadamatero is one of the most respected monks in the recent history for the service he has rendered for Buddhism. He was 79 at the time of his death. The remains of the Venerable Ariadamatero were kept at Sri Kalyana Temple in Baudaloka Mawatha for public respect. The President Maithripala Sirisena also visited the temple to pay his last respect. Former monitoring MP of the Ministry of Defence Thuminda Silva and 4 others were sentenced to death by the Colombo High Court in a divided judgment over the Bharatha Lakshman Pemachandra murder. They were convicted of 6 crimes including murder. However, Janaka Bandara Galagoda, who is a convict in the same group, has not appeared before the court so far. The hearing took place for the last 1.5 years and the judgment was passed by a 3-bench panel. අවුරුදු 5ක් තිස්සේ මෙච්චර මහන්සි වුණේ ඇත්තටම මේ සාධාරණේ අපිට ලබා ගන්න. මම උසාවියට හැමදාම ආවේ මේ කැමරා ඉස්සර ඇඬුවේ ඒ කිසි දෙයක් කරේ කාටවත් බලපෑම් කරන්න නෙවෙයි අපේ තියෙන දුකයි මේම කෙනාටම අපි කිව්වේ. ඇත්තට මේ අවස්ථාවේදී ගොඩක් මේ මාධ්‍ය වලින් විශේෂයෙන්ම සිරස මාධ්‍යෙන් හැමදාම නඩුව පටන් ගත්ත දවස් ඉඳන් ඉවර වෙනකන් අද වෙනකන් හැමදාම ඊට අමතරව අනික් සියලු මාධ්‍ය වලින් අපිට උදව් කරා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මම පළවෙනිම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අපේ රටේ අලුතින් පත් වෙච්ච ජනාධිපතිතුමාට. මේ ආණ්ඩුව වෙනස් වුණ නැත්නම් සමහර විට මේ තීන්දුව වෙනස් තීන්දුවක් වෙන්න තිබ්බා. අලුත් ජනාධිපති කෙනෙක් මේ රටට ඇවිල්ලා නීතිය ස්වාධීපත්‍ය ආරක්ෂා වෙච්ච නිසා තමයි අද අපිට හරි තීන්දුවක් ලැබුණේ. We now focus on some other news stories in brief. Dr. Jayawardena said that 27 countries participated and signed a document by the name Colombo Statement after the conference held in Colombo with regard to healthy pregnancy and childbirth. He also said that in line with this, programs will be carried out across the island to help mothers achieve a successful childbirth without diabetes and high blood pressure. A husband from Bulat Sinhala Milakanda area made an entry to the police stating that a kidney of his wife who was working in Kuwait is missing. She's been sick and has been in the hospital for the past 3 months in Kuwait. They've found that a kidney was missing after she was admitted to the National Hospital in Colombo due to a nerve issue. Both her legs have also been removed to save her life. There have been many cases like this reported in the past by women who go for housemaid jobs in the Middle Eastern countries. Women in poor families consider going for these jobs as a way of overcoming poverty and uplifting their family's financial status. Pahiyangala Anandasagar Athero says that the assault on the Sri Lankan ambassador to Malaysia needs to be seen as a national and a diplomatic issue. He said this during a protest and handover of a letter to the Malaysian mission in Sri Lanka. මෙවැනි ප්‍රහාරයක් ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක සිද්ධ විය යුතු ප්‍රහාරයක් නෙවෙයි. තාම අපිට පේන විදියට මහ ගෝත්‍රිකවාදී ඒ වගේම මිලේච්ඡවාදී සමාජ ක්‍රමයක තමයි මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි අපට මැලේසියාව පිළිබඳව තියෙන රාජතාන්ත්‍රික ඒ වගේම අපේ තියෙනා වූ සංස්කෘතික අපේ තියෙනා වූ ආගමික බැඳීම් පිළිබඳව ගැටලු ඇති වෙනවා මෙවැනි තත්ත්වයන් ඇති වුණාම. If you miss out or would like to rewatch this week's news, please subscribe to our YouTube channel Sri Lanka Morning Show, where you'll find all segments of today's show. That concludes this week's news bulletin. Thank you for your company and we'll see you again next time.